Dr. Kim Hanna niet neben der kristallinen Formation an der Atom bildet Kleinwolken in der dunnen Atmosphäre von Kepler 442b. Die Xenoarchaeologin hat 3 lang Jahr damit verbracht, den Galaktischen Raddaven zu übersuchen. Dies Expedition zu den Ruinen der Architekten zu finanzieren. Jeder Tag der Wartens hat sich gelohnt, als sie endlich vor diesem geheimnisvollen Artefakt stand. Die Hull war still bis auf das Lies-Summen ihrer Ausrüstung. Hanna betrachtet die seltsamen Symbole auf der Kristalloberfläche und spürt, wie ihr schneller Schlag, die Zeichen passten zu keiner bekannten Sprache der Architekten, die sie studiert hat. Professor, Sie müssen das hier sehen, rief Li Minho aus den Tiefen der Hull. Der Junglinguist war normalerweise ruhig und besonnen, aber sein Stimmklang aufgeregt und nervös zugleich. Hanna folgt seinem Ruf durch die engen Gigi-Inch, wobei ihr Stiefel auf dem glatten Boden weiterholten dort als sie den Kristall erreicht, begann zu pulsieren, ein warmes, bulguliches Licht strömt aus seinem Inneren und die Symbole auf seiner Oberfläche schienen zu leben. Hanna zog ihr Handschuh aus und streckt vorsichtig ihr Hand aus. Der Kristall fühlt sich warm an, fast leb in die IG dort in dem Moment, als hat das Artefakt errötet. Explodiert die Kamerenlicht, holographisch Displays entstanden aus dem Nix und zeigten Sternenkarten, die Millionen von Jahren galaktischer Geschichte umspannten. Die Bilder bewegten sich und wanderten sich, als ob sie in Geschichte sollten. Diese Grobor, verstanden zu werden dort Park Ji-hoon, militärischer Begleiter von der Erde, kam schnell in hier. Sein Hand lag im Griff seiner Waffe, bereit für alles. Ma'am, die Energie sind völlig verrückt, sagte und blickte auf sein Scannergurt. Dieses Ding war jahrtausendelang inaktiv. Aber es reagiert definitiv auf menschliche Anwesenheit. Die außerirdischen Mitglieder ihrer Expedition beobachteten das Geschehen mit wachsender Unruhe. Die Weltgelehrten flüsterten miteinander in ihrer klickenden Sprache, während die nexianischen Ingenieure ihr Gerät überprüften. Ihr grauen, dunklen Augen weiten sich vor Sorge. Warum reagiert es nur auf die Menschen? Fragt Weltkommandant Fricks mit seiner tiefen, grollenden Stimme. Sein 6 Arme bewegten sich unruhig, ein Zeichen seiner Nervosität. Hanna spürt, wie sich etwas in ihrem Kopf verändert. Die holographischen Bilder waren nicht nur Aufzeichnungen, die sie kommunizierten mit ihr. Irgendwie. Verstand sie die Symbole, obwohl sie nie selber gesehen hat. Es war, als ob in Erinnerung erwacht, die nicht ihr eigen war. Es kenntens, flüstert sie anstatt auf die sich bewegenden Sternenbilder. Irgendwie erkennt es Menschen. Die anderen Teammitglieder tauschten besorgt Blick aus. Was sie in dieser Hall entdeckt hatten, war mehr als nur ein altes Artefakt. Es war der Schlüssel zu einem Geheimnis, das die Gesamtgalaxis erschüttern. Kant, der Kristall pulsierte heller, und die holographischen Displays zeigten jetzt Bilder der Erde, aber nicht die Erde. Wie sie kannten. Es war eine Kulturversion, mit anderen Kontinenten und fremden Staaten. Hanna begriff, dass ihr Expedition gerade eils verändert hat, was die Menschheit über ihr Herkunft zu wissen glaubt. Die Aktivierung der Archiv Sandwellen Uralta, Erinnerungen durch Hannas Bewusstsein. Sie sah Bilder von Wesen aus reiner Energie, die durch die Galaxis reisen und Leben auf unseligen Welten sehen. Diese Architekten waren kein gewöhnlichen Lebensformen, sie waren etwas völlig anders, etwas Großartiges und Schreckliches Ugleich. Hanna fühlt sich, als würde sie zergummen, wenn sie wach war. Die Visionen zeigten ihr ganz Zivilisation. Die entstanden und wieder verschwanden. Sie sah,
Why die Architekten Planeten formten und Arten erschufen, nur den Spurlos zu verschwinden. Die genetischen Marker lagen nicht, flüstert Dr. Choi Somin, die Biospezialist in der Expedition. Wenn sie die Daten analysiert, die aus den Kristallen stammten, ihr hinsitterten, als sie die Ergebnis auf ihrem Bildschirm betrachtet. Die Menschheit teilt grundlegend DNA-Muster mit den Architekten. Wir sind nicht nur ein weite Spezies. Die sie kontaktiert haben, wir sind ihr Nachkommen. Die Wort hingen schwer in der Luft erhall. Somit hat ihr ganzes Leben der Erforschung irdischen Lebens gewidmet. Aber dies Entdeckung übersteigt, was sie sich vorgestellt hat. Die Menschen waren nicht die primitiven Wesen, für die sie sich gehalten hatten, dort sie herum begannen die irdischen Teammitglieder sich zu weichen. Ihr Bewegungen waren langsam und vorsichtig, als ob sie plötzlich in Gefahr spürten. Welcher Kommandant Fricks klickt Nerves mit seinen Mandibiln, ein Zeichen extremer Unruhe seiner Spezies. Das während der Tales, sagt Fricks mit seiner tiefen Stimme. Wenn Menschen die Erben der Architekten sind, beendet den Satz nicht, aber all wussten, was meint. Die Architekten waren die Maptix Civilization gewesen, die Galaktische gekonnt HATTE. Taiho, ihr Communication-Software, blickt mit weit aufgerissenen Augen von seiner Konsole auf. Sein Finger flogen über die Thesen, wenn Nachrichten aus dem gesamten menschlichen Raum eintreffen. Ich erholt Bericht aus dem ganzen menschlichen Territorium. Menschen erleben spontan Wissensdownloads, verbessert cognitive Fähigkeiten. Es passiert überall, die Kristall in der Hull pulsierten heller, und Hannah spürt, wie sich ihr eigener Verstand verändert. Informationen strammten in ihr Bewusstsein, die sie nie gelernt hat. Sie verstand plötzlich komplex physikalische Gesetze und technische Prinzipien, die ihr Leben lang ein Mysterium gewesen wären. Wie weit breitet es sich aus? Fragt Park Ji-hoon und griff nach seiner Waffe, obwohl nicht wusste, gegen wen sie richten sollte. Über 100 Lichtjahre, antwortet Taiho mit bebender Stimme. Jeder Mensch in diesem Radius erlitt die gleichen Veränderungen. Piloten fliegen ihr Schiff mit unmöglicher Precision. Ingenieur verstehen Technologien, die sie nie studiert haben. Wissenschaftler sind Problem, die jahrzehntelang unsbar waren. Der Einfluss der Kristall breitet sich schneller aus, als irgendjemand erwartet hat. Es weckt Schlafen genetisch Programmierung in jedem Menschen auf, der sich in Reichweite befand. Die Menschheit erwachte zu ihrem wahren Erb. Die irdischen Teammitglieder sahen sich Nerves in. Sie hatten jahrelang mit Menschen zusammengearbeitet und sie als junge, weniger entwickelt Spezies betrachtet. Jetzt erkannten sie, dass sie sich geirrt hatten. Die Menschen waren nicht die, für die sie gehalten hatten. Und das macht ihnen Angst. Hannah kämpfte darum, die Flut von Informationen zu verarbeiten. Wenn sich weiter Archivschichten aktivierten, ihr Kopf fühlt sich an, als würde jeden Moment platzen. Die Architekten hatten die Menschheit nicht nur erschaffen, sie hatten sie mit technologischen Instinkten kodiert, die erwachen würden, wenn die Spezies ausreichend fortgeschritten war. Jede neue Erinnerung, die durch ihr Bewusstsein strömt, bracht Wissen mit sich, das sie nie gelernt hat. Sie sah komplex Maschinen und verstand sofort, wie sie funktionierten. Mathematische Formeln, die früher unmöglich erschienen, ergaben plötzlich perfekten Sinn. Mein Kopf füllt sich an, als würde Zerauen, sind Ingenieur Song Hayek, und hielt sich die Schläfen. Stand vor einer Architektenmaschine. Unsehenhen bewegten sich wie von selbst über die Kontrollen. Ich verstehe dies System perfekt, aber ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Hayek war ein brillanter Ingenieur gewesen.
Aber was jetzt tat, ging weit über sein Beschuldiges. Wissen hinaus. Sein Finger tanzten über Oberflächen, die auf sein Berührung reagierten, und aktivierten System, die seit Jahrtausenden geschlummert hatten. Dr. Kang Minji überwachte bei Vitalzeichen der Teams mit wachsender Sorge, ihr medizinischen Gerät, zeigten wird, die sie noch nie gesehen hat. Die Gehanaktivität exponentiell an, sagt sie anstatt ungläubig auf ihr Monitore. Was auch immer die Architekten mit unserer Spezies gemacht haben, es aktiviert sich jetzt. Die Veränderungen wären nicht nur geistig. Minji bemerkt, dass sich auch ihr körperlichen Fähigkeiten verbesserten. Ihr Reflex wären schneller, ihr Sinn schärfer, es war. Also ihr Körper sich in neue Möglichkeiten anpasst dort jung. Taiho erhielt weiter Nachrichten von den Guerin-Kolonien und jede einzelne Bestie der schlimmsten Befürchtungen. Menschen entwickeln spontan verbessert Reflex und Verarbeitungsginting, bergdieter mit sittender Stimme. Sie verstehen intuitiv fortgeschritten Physik. Schiff mit experimentellen menschlichen Besatzungen fuhren ein möglich Manöver durch. Beibricht. Hoffen sich. Auf der Raumstation New Geneva hat ein Mechaniker namens Kim Eugen einen Fusionsreaktor repariert, indem sie einfach ihr Hand darauf gelegt hat. Auf dem Planeten Kepler 12 navigierte ein Fracht. Repellet durch einen Asteroidengürtel mit geschlossenen Augen, gelatet nur von einem Gefühl, das nicht erklären konnte. Die Veränderungen beschleunigen sich, sagt Park Ji-hoon unbeobachtet sein eigenen Hund. Oder spürt die Transformation. Sein Wahrnehmung war schärfer geworden, und konnte Bewegungen vorhersagen, bevor sie geschehen. Die Galaktische Gemeinschaft nahm Notiz von diesen Entwicklungen, und ihre Reaktion war alles andere als freundlich. Taiho empfing verschlosselt Nachrichten von Regierungen verschiedener Spezies. Ihre Botschaften waren eindeutig. Sie hatten Angst. Die Welter haben ihr Grenzen zu menschlichen Systemen geschlossen. Berichtet Taiho. Die Nexianer haben ihr Botschafter zurückgerufen. Sogar die Alterer, und sehr ältesten Verbündeten, stellen Fragen. Hanna realisiert die schrecklich Wahrheit. Die Menschheit erwacht zu Fähigkeiten, die andere Spezies in Millionen von Jahren Evolution nicht entwickelt hatten. Für die galaktische Gemeinschaft sahen sie nicht mehr wie die harmlosen Neuankömmlinge aus, die sie einst gewesen wären. Sie sahen aus wie ein Bedrohung. Die Architekten hatten ihren Nachkommen ein Geschenk hinterlassen, aber es war ein Geschenk, das sie möglicherweise düstern wird. Die Bürde des Wissens war schwerer, als sie sich vorgestellt hat. Die Einheit der Expedition zerbrach in dem Moment, als welcher Kommandant Fricks ihn verschlosselt Nachricht erhielt. Hannah sah, wie sich sein Gesicht sosdrück verandert. Render die Botschaft las. Sein 6 Arm bewegten sich Nervs, und sein grauen Augen blickten nicht mehr freundlich. Es tut mir leid, Dr. Kim, aber ich habe den Befehl erhalten, das auch aufzusichern, sagt Fricks mit schwerer Stimme. Die Koalition der Spezies betrachtet die Evolution der Menschheit als Bedrohung der Class 5. Hannah fühlt den Wert wie einen körperlichen Schlag. Ja, der Zusammenarbeit, der Vertrauens und der Freundschaft fielen in diesem einen Moment. Sie hat Fricks als Freund betrachtet, hat mit ihm gelacht und Schwierigkeiten durchgestanden. Wir haben jahrelang zusammengearbeitet, Fricks, sagt sie und ihr Stimme zittert vor Emotionen. Du weißt, dass wir kein Bedrohung sind. Wir sind die gleichen Menschen, die wir immer waren. Fricks senkt seinen massigen Kopf. Und seine Mandeln klickten traurig. A Spezies hat in Monaten Fähigkeiten entwickelt, für die ein sehr Jahrtausend gebraucht hat, antwortete mit schwerem Hosen. Angst bringt Menschen dazu, schrecklich Dinge zu tun.
Sein wird klangen ehrlich, aber das macht den Schmaus nicht geringer. Hanna erkennt, dass Strix nicht aus Boschheit handelt, sondern aus Furcht vor dem Unbekannten. Sicherheitschef Park Ji-hoon an sein kleines Team fanden sich plötzlich von ihren Himalayen außerirdischen Verbündeten umsingelt. Die nexianischen Ingenieur, die noch vor Stunden freundlich mit ihnen geredet hatten, hielten jetzt Waffen in den Händen. Ihr Gesichter zeigten Bedauern über Olchens Klassenheit. Das hätte nicht so kommen müssen, murmelt Ji-hoon und legt sein Hand in sein Wurf. Und sie zu sehen, war ein Soldat, aber wollte nicht gegen Menschen kämpfen, da als Freund betrachtet hat. Unterdessen Überwachung über die galaktischen Kommunikation von seiner Konsole aus. Was sah, ihm das Blut in den Adern gefrieren. Sie beschranken ens nicht nur, sagte mit duster Stimme. Sie bereiten sich auf Krieg vor. Die Nachrichten, die empfing, zeichneten ein Erschreckensbild. Koalitionsflotten bewegten sich in Richtung der menschlichen Raums. Hundert von Schiffen verschiedener Spezies verrinnten sich zu einer Armada. Die Gregor war als was, die Galaxis seit Jahrhunderten gesehen hat. Wie viel Schiff, fragt Hannah, obwohl sie die Antwort fürchtet. Aber 1000 besteht Kontakt, antwortet Rubin, und es wurden mehr. Die Wölter, die Nexianer, die Alterer sogar Spezies, die sich normalerweise hassen, arbeiten zusammen. In diesem Moment zeigten die Kristall weiter verstrahlt Wahrheiten. Hannah sah Visionen einer längst vergangenen Zeit, als genau dieses Szenario schon einmal gespielt hat. Die Architekten selbst hatten galaktischen Widerstand gegenüber Gestanden. Als ihr rapide Entwicklung die etablierten Macht bedroht, sie sah brennend Welten an Zebra-Schien Zivilisation. Sie sah, wie ein kosmischer Krieg die Architekten versehrt und ihr großartige Zivilisation in Staub verwandelte. Die Geschichte wiederholt sich, und die Menschheit war dabei, den gleichen Pfad zu beschreiten. Sie haben Angst vor uns, flüstert Dr. Choi Sermon und betrachtet die holographischen Aufzeichnungen. Genau wie sie Angst vor den Architekten hatten. Hannah erkennt die schreckliche Ironie. Die Architekten hatten die Menschheit als ihr Erben erschaffen, aber sie hatten auch den Samen für ihren eigenen Untergang gesetzt. Die Geschichte war dazu verdammt, sich zu wiederholen, ich sehe denn, sie fanden einen anderen WG dort aber die Zeit wurde knapp, und die Galaxie mobilisiert bereits gegen sie. Tief in der Kernprogramme der Archives entdeckt Hannah die letzte Botschaft. Der Architekten, ihr Bewusstsein kommt jetzt direkt mit ihren kristallinen Speicherbanken kommunizieren und entfaltet in Wahrheit, die sie bis ins Marker schüttet. Die Visionen, die sie jetzt sah, waren anders als zuvor. Sie zeigten nicht den Aufstieg und Fall von Zivilisation, sondern etwas viel Dunkles, leer Ruhm, wo einst blahen Welten gewesen wären, still, wo Leben sein sollen. Sie wurden nicht von anderen Spezies zerstört, flüstert. Sie ihrem Team zu, wenn der Augen noch immer die schrecklichen Bilder verfolgten. Etwas anders jagt sie, etwas, das sich von fortgeschrittenen Zivilisationen gut, ist zittert. Als sie die Wahrheit aussprach, die Architekten, die mächtigsten Wesen, die Galaxis gekonnt hat, waren nicht im Krieg gegen andere Spezies gefallen. Sie waren von etwas Unvorstellbarem gejagt worden. Die Entität wurde die stillgennend in Kraft jenseits der normalen Realität, die das Wissen und Bewusstsein von Spezies versehrt. Die Transzendenz erreichten, es war kein Feind, den man bekämpfen konnte, sondern ihn naturalt, die Zivilisation auslöscht, wenn sie so weit gingen. Die Architekten haben die Menschheit als Ausfallsicherung erschaffen,
für Hannah fort. Wenn mehr Informationen in ihr Bewusstsein strömten. Sie haben es mit den Werkzeugen kodiert, da wir brauchen, diesem uralten Feind zu begegnen. Dr. Jungmann, der die Datensturm analysiert, wird blass, sein hinsitteten, also die sollen und Muster betrachtet, die über seinen Bildschirm liefen. Laut diesen Daten ist die still immer noch da draußen, sagt mit erstickter Stimme. Und unser Erwachenis ist, als würden wir ihn Luktrakit abfeuern. Die schreckliche Wahrheit wird klar. Die Spezies, die so weit entwickelt wird, sorgt die Aufmerksamkeit der still auf sich. Die Menschheit hat gerade ein Lukt für entzündet, das durch die ganze Galaxis sichtbar war. Pilotchen Donghi erhielt dringende Kommunikation vom Erdkommando. Sein Gesicht war eingespannt. Also die Nachrichten empfing, und sehr, Flotten mobilisieren sich, aber wir sind 50:1 unterlegen, berichtete. Das Kommando will wissen, ob wir verhandeln oder kämpfen sollen. Die sollen wären erdrückend. Selbst mit ihren neuen Fähigkeiten wären die Menschen hoffnungslos unterlegen. Die Koalition hat Jahrhundertzeit GBT, ihr Waffen zu perfektionieren. Wenn die Menschheit gerade erst erwacht war, Hannah start auf die holographische Anzeige, bei die Sichtenhörn Koalition Sarmada siegt. Tausend von Schiffen bewegten sich durch den Raum wie ein Schwarm todbringender Insekten. Sie stand vor einer unmöglichen Entscheidung. Sollt sie ihnen die Wahrheit über die still sagen und riskieren? Als verzweifelt leugnen abjetten zu werden, oder sollt sie sich auf einen Krieg vorbereiten, der sowohl die Menschheit als auch ihre himmlischen Verbündeten zu etwas wie Schlimmem verdammen kann, wenn wir kämpfen? Würden wir als sterben, sagt sie ließ, wenn wir nicht kämpfen, würden wir als sterben, aber wenn wir die Wahrheit sagen, sie beendet den Satz nicht, aber all wussten, was sie meint. Die Wahrheit über die still war so unglaublich, dass niemand sie akzeptieren wird, bis es zu spät war. Die Zeit wird knapp, und die entschieden, die sie treffen musst, wird das Schicksal der gesamten Galaxis bestimmen. Die Koalitionsflotte trafen bewältigende stark ein 300 Schiff umzingelten die kleine Forschungsstation auf Kepler 442b. Der Anblick war erschreckend und faszinierend zugleich. Schiff verschiedener Spezies, die normalerweise getrennt gingen, flogen jetzt in perfekter Formation zusammen. Aber die Transformation der Menschheit beschleunigt sich weit über all Projektionen hinaus. Was in den letzten Stunden geschehen war, übertraf es, was die Wissenschaftler für möglich gehalten hatten. Unglaublich, Hochnavigationsweise Limgeien, Render beobachtet, wie menschlich Schiffmanöver ausführten. Die den bekannten Gesetzen der Physik trotzten. Sein Augen weiten sich vor Staunen, als die Flugbahnen verfolgt, und sehr Piloten denken mit Maschinengeschwindigkeit, aber mit menschlicher Intuition. Die Schiff der Erdverteidigung bewegten sich durch den Raum, als Rennen, sie leben Wesen, sie antizipierten Bewegungen, bevor sie geschehen, und folgten Flugbahnen, die mathematisch möglich erschienen, aber trotzdem funktionierten. Admiral Jesus stimnistert über den Kommunikationsgolvon der Sichtenhörenden Erdverteidigungen. Dr. Kim, wir detektieren massive Realitätsversuche im Rand der Galaxis. Etwas durchbricht dimensionale Barrieren. Die Wort schickten einen Schau durch Hannahs Körper. Sie hat gewusst, dass dieser Moment kommen wird, aber die Realität war noch schrecklicher als ihre schlimmsten Befürchtungen. Die still war erwacht, Hannah beobachtet mit Entsetzen. Wie ganz Sternensysteme im galaktischen Rand einfach aufhörten zu existieren. Sie wurden nicht zerstört, sie wurden aus der Realität selbst gelöscht.
Ein Moment wären sie da, im nächsten wären sie verschwunden, als hätte ich sie nie gegeben. Ein Titel für der Zivilisation so vollständig, dass sogar ihr historischen Aufzeichnungen verschwunden, Planeten, die Millionen von Jahren existiert, hatten, wurden sie nicht reduziert, nicht einmal Erinnerungen und sie blieben zurück, Ingenieur bei Suho, der jetzt direkt mit der Architektentechnologie gekoppelt war, berichtet über Messwort, die keinen Sinn ergeben. Sein Stimmklang vergengstigt und wird zugleich. Es ist nicht nur Materie und Energie, es frisst die Informationen, die Existenz selbst definieren, die gezeigten wird an, die theoretisch möglich wären, die stilllässt nicht nur physische Objekte aus, sie entfernt die grundlegenden Informationen, die diese Objekte real machten, die Kollisionsflot, die dieselben Anomalien entdeckt. Sie geht in ihrem Angriff, Kommandanten, die noch Minuten, zuvor ins Klassen gewesen wären, die Menschheit zu stoppen, starten jetzt englubig auf ihr Sensoren. Einige Spezies begannen, ihr Streitkraft zu exusieren, die Weltschiff wendeten als erst, gefolgt von kleineren Fraktionen, die erkannten, dass sie einem größeren Feind gegenüberstanden, aber andere drangten weiter voran, überzeugt davon, dass die Beendigung der menschlichen Evolution wichtiger war als die Konfrontation mit einer unbekannten Bedrohung. Die Nexiener und die Verbündeten setzten ihren Angriff fort, blind für die Katastrophe, die sich am Rand der Galaxis entfaltet. Sie verstehen es nicht, flüstert Hannah unbeobachtet die sich teilen flott. Sie denken, immer noch, wir sind der Feind. Die Ironie war bitter. Wenn die Galaxis sich selbst verlischt, entgeht sich der Feind unaufhaltsam, die still hungert, und die Menschheit hat sie direkt gerufen. Die Realität sich an Zerbrück, als die still vollständig in den normalen Raumzeitbereich eindringen. Hannah spürt ihr Anwesenheit wie Eis in ihren Adern, einen Hunger, der sie sowohl als Architekten nachfahren als auch als Potenzial Mahlzeit erkennt, die Luft in der Hohlwelt kälte, und die Kristall pulsierten in einem unheimlichen Rhythmus. Hannah konnte die still nicht sehen, aber sie, fühlt sie, es war, als ob ein riesiges, und sich des Rautier seine Aufmerksamkeit auf sie gerichtet hat. Ganz Sektoren sind einfach weg. Berichtet Kommunikationsspitzenhorn G1 mit sittender Stimme. Ihr Finger flogen über die Konsole. Receiver zweifelt versucht, Kontakt zu Stationen aufzunehmen, die noch vor Minuten geantwortet hatten. Kein Trümmer, kein Energiesignaturen. Es ist, als hätten sie nie existiert. Die Bericht, die Eintreffen, wären noch erschreckender, als Hannahs schlimmst Befürchtungen. Ganz Sonnensystem verschwunden von den Sternenkarten. Planeten mit Milliarden von Bewohnern wurden zu leeren Flecken im Raum. Nicht einmal Radiowellen blieben zurück, zu beweisen, dass dort jemals Leben gewesen war. Die Koalitionsflot fand sich zwischen der sich schnell entwickelnden Verteidigung der Menschheit und einem Feind gefangen, der als versehrt, was er beruhte. Einige Schiffe versuchten zu fliehen, nur festzustellen, dass ihr Flotschwege durch sich ausbreitend Leeren blockiert waren. Wo der Raum selbst verschlungen worden war, Captain Lee Hyun-woo von einem Weltcruiser sendet. Ihn verzweifelt, Nachricht, wir können nicht entkommen, die Leer breitet sich schneller aus, als wir fliegen können, sein Stimme war voller Panik, als erkannt, dass sein mächtiges Kriegsschiff gegen diesen Feind völlig nutzlos war. Waffen, die Planeten zerstreuen konnten, hatten kein Working auf etwas, das die Realität selbst für sie lang. Dr. und Kyung-ho, der die tieferen Schichten der Archives überwacht, macht ihn erschreckend Entdeckung. Sein zitterten, als
Die Uralten Aufzeichnungen durchsucht. Bei Stilverzet nicht nur fortgeschrittene Zivilisation, sie tut das schon seit Milliarden von Jahren. Die Architekten waren nur ihr jüngst Großmalzeit. Die Wahrheit war noch schrecklicher, als sie gedacht hatten. Die Stil war kein neuer Feind, sondern ein uralter Juge, der durch die Dimensionen wandert und sich von der Kreativität und dem Fortschritt intelligenter Spezies ändert. Als sich die Entität durch die Galaxis ausbreitet, erkennt Hannah, dass die schlimmsten Befürchtungen aller Fraktionen wahr wurden. Das Erwachen der Menschheit hat sie tatsächlich allverdammt nicht durch Krieg, sondern indem es ein Rautier anlockt, das in der Dunkelheit zwischen den Dimensionen geütet hat. Wir haben es gerufen, flüstert sie an Start auf. Die holographischen Displays, bei die sich ausbreiten Systring zeigten. Unser Erwachen war wie ein Schrei in der Nacht. Die Zeit für die wilde Zeiten war vorbei. Wälder und Menschen, Nexiener und Alterer, als standen jetzt vor demselben Feind. Ihr kleinen Konflikt schienen plötzlich lächerlich unbedeutend angesichts einer Bedrohung. Die Gesamtgalaxis-Wörschlingen kommt, Kommandant Rex, sendet ihnen viel Nachrichten als Schiff, auf Einzelligeten sind eingestellt. Wir haben einen gemeinsamen Feind, aber Hannah fürchtet, dass es bereits zu spät war. Die Stil hat bereits begonnen zu fressen, und nix in der bekannten Physik kann sie aufhalten. Mit der halben Galaxis verschlungen und der Stil, die sich den Kernwelten entgehrt. Schlag Hannah das verzweifelst Wagnis der Menschheit vor. Ihr Stimm war ruhig, aber ihr zitterten, als sie die Wurstelbeerlösung erklärt. Das kristalline Netzwerk kommt jedes menschlich Bewusstsein zu einer kollektiven Entität verknüpfen. Die Instant war, die physisch Realität, zu transzendieren, aber der Prozess würde Spezies für immer grundlegend werden. Wir werden etwas wie die Architekten, erklärt sie der gemischten Gruppe von menschlichen und außerirdischen Überlebenden, die sich in dem verborgenen Arche versammelt hatten. Die Holwer überfüllt mit Flüchtlingen verschiedener Spezies, die all erkannt hatten, dass ihr Unterschied bedeutungslos geworden wären. Wir opfern an sehr individuelle Menschlichkeit. Amokter der dimensionalen Raum zu werden, vor, sie fort. Die Worte schmeckten bitter in ihrem Mund, sie sprach über das Ende Menschheit, weil sie content dort Captain Namtaeyoung, der die letztmenschliche Kampf befehligt. Versagt das Gesicht. Sein Uniform war zerrissen und sein Augen zeigten die Erschöpfung von Tagen der Kampfs gegen einen unbesiegbaren Feind, und wenn es nicht funktioniert, dann schlien wir uns der Sammlung der Stillen, antwortet Dr. Seo Chang-Wu, der Theoretisch-Physiker der Expedition, der die Natur der Entität analysiert hat. Sein Stimm war emotionslos, aber sein Augen wrieten sein Angst, aber nichts zu tun garantiert das gleiche Ergebnis. Die Wahrheit lag zwischen ihnen. Sie hatten keine guten Optionen mehr, nur verschiedene Arten zu sterben. Die Überlebenden, außerirdischen Zivilisation standen vor einer unmöglichen Wahl, der Menschheit helfen, Transzendenz zu erreichen und riskieren, eine neue kosmische Bedrohung zu schaffen, oder ihre Opposition aufrechterhalten, wenn ein noch größerer Feind als verschlang, was sie gekonnt hatten. Welter Kommandant Fricks trat vor, sein 6 Arm ausgebreitet in einer Gest des Vertrauens. Wenn es ihn chancet, die Stil zu stoppen, müssen wir sie ergreifen, sagte mit schwerer Stimme, als der Einfluss der Stil den lokalen Sternhofen erregt. Begann die Realität sie herum zu zerbrüchen. Die Zeit bewegt sich in startenden Schleifen, und die Gesetze der Physik wurden zu blauen Vorschlägen. Hannah beobachtet, wie sich ein Wassertropfen rückwärts in die Luft bewegt. Wenn gleichzeitig ein Stein nach oben fiel, die Grundlagen der Existenz selbst,
begannen sich aufzulesen. Ingenieuren konnten sie deren Bewusstsein bereits teilweise mit dem Arke-Verschmelzen war, sprach mit mehreren Stimmen, Augen glitten mit einem unnatürlichen Licht, und wenn sie sprach, holten ihr Wort auf Frequenzen weiter, die kein menschlicher Kehlkopf produzieren konnte. Der Prozess beginnt, ob wir wollen oder nicht, sagt sie mit der Stimme von 1000 Menschen. Die einzig Frage ist, ob wir die Transformation leiten oder uns von ihr versuchen lassen. Hannah erkennt, dass sie kein Zeit mehr hatten. Die Kristall pulsierten heller, und sie spürt, wie ihr eigenes Bewusstsein begann, sich ausschütten. Die Entscheidung wird für sie getroffen. Die Menschheit stand am Rand einer Transformation. Die sie entweder retten oder für immer zerstören wird, und sie hatten nur Minuten, herauszufinden, welches es sein wird, das Wagnis gelang, obwohl sich der Erfolg wie niederlich anfühlt. Die Menschheit transcendierte die physische Existenz und wird zu lebenden Wörtern. Dimensionalen Barrieren, die still enthielten. Ihr kollektives Bewusstsein existiert nun teilweise im normalen Raum und teilweise im Quantenbereich, wo die Entität haust, die dort Hannah spürt. Wie sich ihr Bewusstsein ausdehnt und mit Millionen anderer menschlicher Geister verschmolz, ist. Wo sowohl wunderschön als auch erschreckend, wie das Sterben und Gebären werden zugleich. Sie fühlt die Gedanken und Erinnerungen jedes Menschen, der sie gelebt hat. Vielen Deutscher erwartet BWSSTSE und Dr. Kim Hannah, als das letzte Individual, menschlich Bewusstsein, entschied sich dafür, teilweise körperlich zu bleiben. Sie stand in der kristallinen Kammer, nicht mehr vollständig menschlich, aber noch nicht gänzlich transzendiert, und diente als Bruch zwischen dem, was die Menschheit geworden war. An den überlebenden galaktischen HFY-Sci-Fi und HFY-Körper schimmert mit einem seltsamen Licht, halb fest, halb Energie. Sie konnte die Angst in den Augen der außerirdischen Überlebenden sehen, aber auch Hoffnung. Sie war das letzte Gesicht, das sie kannten, in einer Welt, die sich völlig verändert hat. Direkte Protokolle sind jetzt aktiv, verkündigt sie den versammelten außerirdischen Überlebenden. Ist im Tragobertin, die direkt zu ihren Gedanken sprachen. Keine Zivilisation würde still allein gegenüberstehen. Wir sind, zu ihrer ewigen Opposition geworden. Die transzendierten Menschen existierten als Lebensmauen zwischen den Dimensionen, ihr Bewusstsein über den Quantenraum verteilt. Nachdurchbrechen zu suchen, sie waren geworden, was die Architekten hätten sein sollen, nicht Herrscher oder Zerstör, sondern Beschützer der Realität selbst. Hannah fühlt ihr Artgenossen überall um sie herum. Nicht als Körper, sondern als Gedanken und Gefühl, die durch die Dimensionen schwitten. Sie standen watchen Orten, die kein normales Lebewesen erreichen konnte, bereit, die still sich zu drängen, sollt sie wieder erwachen, der Jungingenieur Park Wujen. Der als letzter dem Kollektiv beitrat, hinterlie ihn Nachricht, die in den Kristallen gespeichert war. Wir haben unsere Menschlichkeit nicht verloren, indem wir sie transzendierten. Wir verstanden endlich, was es bedeutet, menschlich zu sein, heils für andere zu opfern, sogar für die uns fürchteten. Sehen wir beruhten Hannah tief. Die Menschheit hat nicht aufgehört zu existieren, sie hat sich nur verwandelt. Sie waren immer noch die gleichen Wesen, die Liebe, Hoffnung und Selbstaufopferung kannten, nur in einer Form, die das Universum beschützen konnte. Die Kristallarchiv blieben als letztes Geschenk der Menschheit, und die Galaxie nicht nur Wissen, sondern Weisheit über den Preis der Evolution und die Verantwortung, die mitmatcht einhergeht. Die Spezies,
die dies Archiv fund, wird die Geschichte lernen und vielleicht einen besseren Weg finden. Und in den Quantenräumen zwischen den Sternen hielt das verwandelte Bewusstsein der Menschheit. Juid watch gegen die hungrige Dunkelheit. Sie waren die Stimmen der Vergangenheit geworden, die zu allen zukünftigen Zivilisationen sprechen und waren sie zu der Vergangenheit geworden. Die spricht, Stimmen der Warnung und Worte der Hoffnung für all Zivilisation, die noch kommen sollten. Ihr Opferbereitschaft hat nicht nur ihr eigen Spezies gerettet, sondern der gesamten Galaxis in Zukunft geschenkt.